on the record. We've taken a short little break, Ms. Castillo. I just have a few more questions to ask you. Have you understood all the questions I've asked up to this point? Vamos a tomar un espacio breve, no tengo unas cuantas preguntas más que hacerle, pero hasta este momento, antes de usted todas las preguntas. Sí. Yes. You've answered them truthfully, as you've indicated when you took the oath. Y les ha contestado con la verdad, como dijo cuando tomó el juramento. Sí. Yes. I've asked you a ton of questions, and so I can't remember if I asked you this question, but who handled the remodeling of the store? Hice un montón de preguntas, así que no recuerdo si hice esta pregunta, pero ¿quién estuvo a cargo de la remodelación de la tienda? Jefe de mantenimiento. The head of maintenance. The head of maintenance or Stripes? ¿El jefe de mantenimiento de Stripes? Sí. Yes. Okay, so it was within the Stripes company, correct? Entonces fue dentro de la compañía de Stripes. Sí. Yes. Okay, and if I understand correctly, approximately how long had the remodeling of the construction been going on prior to May 19, 2016? Entonces antes del 19 de mayo de 2016, ¿cuánto tiempo llevaba haciéndose la construcción de la tienda? No se entiende la pregunta. I don't understand the question. Okay, earlier you had indicated that the planning phase, you had known about the construction, I think about 5 months prior to May 19, 2016, correct? Creo que anteriormente usted dijo que en la etapa de planeación que usted había sabido que la tienda se iba a construir, se iba a remodelar la tienda 5 meses antes del 19 de mayo de 2016. Unos meses antes. Some months before. Okay, and so some months before May 19, 2016 was how long you knew the remodeling construction was going to occur, correct? Entonces unos meses antes del 5 de 2016 usted supo que se iba a llevar a cabo la construcción y remodelación, ¿verdad? Sí. Yes. And during the construction project, the mats were in that overlap position up until May 19, 2016. You remember that? Y hasta durante ese proceso de construcción, los tapetes estaban en esa posición uno sobre el otro hasta el 19 de mayo de 2016. ¿Recuerda eso? A ver, otra vez. Again? You remember that the floor mats were overlapped one on top of the other from the time they began the construction project up until May 19, 2016 at store 7301, correct? Usted recuerda que en la tienda 7301 los tapetes estaban acomodados uno sobre el otro desde el momento que empezó la construcción hasta el 19 de mayo de 2016. No. No. How long? ¿Cuánto tiempo? Were they in the position of the overlap position? ¿Cuánto tiempo estaban en esa posición de uno sobre otro? From the time they started the construction up until May 19, 2016, the time of the trip from Zapata. Desde el momento que empezó la construcción hasta el 19 de mayo de 2016, que fue cuando se traspasó la señora Zapata. Los tapetes así duraron como un día y medio. The mats stayed like that for about a day and a half. Okay, so you had known for a day and a half that the mats were in the overlap position, correct? Entonces, por un día y medio usted sabía que los tapetes estaban en esa posición de uno sobre otro. Sí. Yes. Okay, and who was the individual that moved the mats from the original position of it just being horizontal like this? ¿Y quién fue la persona que movió los tapetes de la posición original horizontales, así de esa forma? Go ahead, I'm sorry. No sé quién fue. I don't know who it was. Okay, it was somebody in the store, correct? Fue alguien de la tienda, ¿verdad? Sí. Yes. And what I mean by that is one of the Stripes employees, correct? Quiero decir con eso que fue uno de los empleados de Stripes. No. No. I'm sorry? Disculpe. It was not one of the Stripes employees? ¿No fue un empleado de Stripes? No. No. Okay, who was it then? Entonces, ¿quién fue? Los que trabajan en el grupo de construcción. The ones that work in the construction group. Right, in the maintenance department. El departamento de mantenimiento. Those Stripes. The Stripes. No. No es de mantenimiento. No, it's not maintenance. Okay, then who was it? Entonces, ¿quién fue? Empleados del equipo de construcción. Employees of the construction team. Okay. Well, you had just mentioned that maintenance was the one in charge of the remodeling construction project. You remember that? Usted recuerda que acaba de mencionar que los mantenimientos estaban a cargo de la remodelación o construcción. Sí, del proyecto. Yes, for the project. Okay, and maintenance was in charge of bringing the construction people or the remodeling people into the store, correct? Y mantenimiento estuvo a cargo de traer la gente de construcción o remodelación a la tienda, ¿verdad? Sí. Yes. Do you understand my question? ¿Entendió mi pregunta? Ya. Yeah. Okay. Did you ever recommend maybe shutting down the Stripe store while the construction took place until it was completed?
¿Alguna vez recomendó usted que cerraran la tienda Stripes mientras se hacía la construcción hasta que se completara? Sí. Yes. And you told that to Ms. Yahida Perez? ¿Usted le dijo eso a Yadira Pérez? Sí. Yes. And what was her response? ¿Y qué respondió ella? Que no lo permiten. That is not allowed. Who would not permit the closure for the store while the construction was being operated on the inside? ¿Quién no permitía que se cerrara la tienda mientras se hacía la construcción adentro? Los jefes de más arriba, específicamente, no sé, no más. The superiors up higher above. I don't know specifically who. Okay. So someone at corporate above Yahida Perez would not permit your recommendation of the closure of the store, at least until the construction was completed, correct? Entonces alguien de la sección corporativa arriba de Yadira Pérez no permitía que se cerrara la tienda cuando menos hasta que se completara la construcción, ¿verdad? ¿Verdad? True. And truth be told, you were concerned for the safety of the customers and the employees, and that was why you made the recommendation, correct? Y la verdad es que a usted le preocupaba la seguridad de los clientes y los empleados y por eso hizo esa recomendación, ¿correcto? Sí. Yes. Pass, please. What was the request? Off the record,